நான் இப்போ பூஜை பண்ணுற கோவில் வந்து இலங்கை மக்களுடைய கோவில். ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு நெதர்லாண்ட்ஸ் தமிழன். இன்னைக்கு நம்ம Europe, and here's the Netherlands. Now let's go, shall we? Netherlands means lower lands because the country is barely above and in some cases below sea level. Thus it is geographically low, except of course for Amsterdam, which is famously rather high. Anyway, the Netherlands was first permanently populated during the last glacial period by hunters tracking reindeer in the frost. This curious looking wooden slab is a canoe, the world's oldest known boating vessel, and was found in the Netherlands. Over time, the people began to farm and formed a portion of the funnel beaker culture that left its mark via chunky stone assemblages known as dolmens. Slipping through the centuries to the Iron Age, we find the southern Netherlands locked into the sprawling realm of the Celts. The Celts were very clever craftsmen, as we see from these artifacts unearthed in Oss, perhaps made by the Wizard of Oz. Over a long period of time, Germanic peoples began migrating into the land. Now the Germans called their country Deutschland, and this Deutsch was later applied by the English to the Germanic Netherlanders, who were called Dutch, and still are. Anyway, no sooner was the Netherlands Germanified, or Dutchified, than our old friends the Romans stomped in and took over. The most warlike of Dutch tribes were the Batavi, and they started an uprising against the Romans in the 1st century, which, alas, did not succeed. The Romans, of course, were pretty warlike themselves. In the end, though, the Germanic peoples prevailed, and by the 5th century, Rome could no longer hold them back and crumbled under the pressure. Different Germans ruled in Netherlandish lands, namely the Franks and Frisians. The two fought viciously for many years until the Franks under Charlemagne were at last victorious. Meanwhile, Christianity was spreading through the land, and in the 800s the Vikings invaded from the coast and caused the usual havoc, and prosperous trading towns arose along the rivers. But floods remained a problem, so the people around the year 1000 began to ramp up construction of a series of dikes or levees to better manage the water problem. This freed up more and more land, which, when cut off from salty seawater, became highly fertile. Nominally part of the German Holy Roman Empire, the Netherlands pretty much did its own thing for most of the Middle Ages, which of course meant nobles squabbling and warring with each other. As trade increased, towns turned into cities with handsome churches and cathedrals. Things were still a bit wild up in Frisia though, whose fierce inhabitants prided themselves on their freedom, and indeed they were a lot more free than most persons in those feudal times. Their great rivals were the Hollanders to the south. Now, no doubt you've heard people refer to the Netherlands as Holland, but this is not a technically correct term, as Holland, north and south, makes up only 2 of the nation's 12 provinces. But since so much famous Dutch stuff is located in the Holland regions, the name became synonymous with the whole country. Sort of like how, according to Hollywood, Paris is the only place in France. The prosperous 1200s gave way to the wretched 1300s, and its land-threatening wet weather, trade-disrupting wars, and population-depleting bubonic plague. Oh, and civil war. There was plenty of that too. Duke Philip the Good of Burgundy brought the Dutch lands under French rule, and then, in 1482, the Holy Roman Empire acquired them again, this time under the famous Habsburg dynasty. In Renaissance times, the Netherlands produced one of the era's finest scholars in Erasmus of Rotterdam, who, concerned at the state of the church, favoured a more personal relationship with God over ritual and ceremony. Nonetheless, he did not want to go as far as Martin Luther and his Protestant Reformation. Though the two had respect for each other, they ended up enemies, Erasmus criticizing Protestant theology and the societal upheaval it was causing. The hot-tempered Luther responded by calling Erasmus a viper and the very mouth of Satan. In any case, the Dutch people favoured Protestantism, which upset the Catholic king, who made Protestantism a capital offence. Many were executed, but the anger only increased. So Spain's Duke of Alba and his troops were sent in to crush them, and quite a lot of crushing ensued. Cold-hearted butchery, in fact. Thus began the 80 Years' War, decades of resistance and bloodshed. An early Dutch champion was William the Silent, who bravely chose to defy Habsburg Spain, which was, at the time, the world's superpower. The Dutch national anthem is in fact all about William, written from his perspective in the thick of those troublesome times. And such times invariably produce heroes. This painting depicts Mother of Four, Keenau, leading a group of women against the Spanish at the siege of Haarlem. Finally, in 1648, Spain recognized the independence of the Dutch Republic, but kept the Catholic southern Netherlands. Now, some countries in our world are fortunate enough to experience a golden age, a time of tremendous upsurge in wealth
wealth and culture and scientific thought. The 1600s, that was the Netherlands as Gouden Eeuw. The industrious Dutch set to work building, trading, establishing colonies, possessing the world's largest merchant fleet. Wealth poured in. Huygens discovered Titan, the moon of Saturn, and invented the pendulum clock to accurately measure time. Von Leeuwenhoek designed a microscope by which he became the first person to observe microbes, thus becoming the father of microbiology. And painting flourished, from the great genius Rembrandt to Ruysdael's magnificent landscapes to Vermeer's delicately haunting Girl with the Pearl Earring. Now, while the Dutch had done well in their maritime wars with England, with many a victory due to the brilliance of Admiral Michiel de Ruyter, things got pretty ugly when the French under Louis XIV invaded and very nearly conquered the country. The conflict ended by treaty, but the economic damage was devastating. The 1700s was a far less sunny century for the Netherlands, as it was steadily outclassed in business, particularly by the British, whose empire was increasingly ruling the waves. In the early 1800s, the Netherlands briefly became part of Napoleon's French Empire, but was loosed from it in 1813. After the Congress of Vienna, the Dutch were reunited with their Catholic cousins in the south, and all were ruled by King William Frederick. But a lot had changed since the 1500s, and the southern Dutch or Flemish people had very little in common with their Protestant northern neighbours. The south was also home to the French Walloons, who had even less in common with the Netherlands. After a revolution boomed forth in 1830, the south proclaimed independence as Belgium. As for the Netherlands, it modernized rapidly and enjoyed a revival in trade and gleaned riches from its colonies in Indonesia. The Netherlands remained neutral in World War I and declared neutrality again at the outbreak of the Second World War. But that didn't stop Hitler from invading. The Germans conquered the country in under a week, bombing Rotterdam into rubbled ugliness and disposing of most of the Jewish population, the most famous victim being young Anne Frank, whose diary would bring her posthumous fame. The Netherlands was liberated in 1945 by Canadian, British and Polish troops, and the Dutch began to rebuild and decolonize, making great progress under Prime Minister Willem Drees, and was a founding member of both NATO and the EU. And the Netherlands today, with a very high level of human development, one of the world's highest in fact, remains among the richest, happiest and most tolerant nations in the world. A land that has given us superbness in sport, amazingness in art, scientific splendidness, and literary and philosophical fabulousness. Not bad for a country that began as a waterlogged swamp. So that's it for the Netherlands, and that's all from me for now. Bye-bye! Was colonized by the Dutch for 350 years, then why nearly there's no mixed-race people? Well, the story starts in 1619 when the VOC set up a trading post in Batavia, now Jakarta. Over time, many Dutch soldiers, traders and officials moved to Indonesia and some married local women. Their mixed-race children then were known as Indo-Europeans or Dutch Indonesians. However, during the early colonial period there was a strict racial hierarchy. Europeans were at the top, native Indonesians at the bottom, and mixed-race people in a complicated middle position. Discrimination was common, but some Indos did manage to climb the social ladder. Intermarriage was discouraged initially, but by the late 19th and early 20th centuries, it became more common and was leading to more mixed-race families. And then, after Indonesia's independence in 1945, இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதன் முறையாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களேயான புத்தம் புதிய சூப்பர் ஹிட் அதிரடி திரைப்படம். Come on, here we go. Do you wanna know? Fasten your seatbelts, let's take. Voltage பூவா இதை கெட்டி நின்று பார்த்திட நீவா. ஆன் சைடில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பாருங்க. அப்படி ஒரு வழியாக நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. ஏன்னா ஊர் இது ஒரு பயில காணோம். நம்மளை பிக்கப் பண்ண ஒருத்தரும் வரமாட்டான் போல இருக்கு. நம்மளே ஒரு காலை போடுவோம். ஹலோ தங்கா, டேய் வந்துட்டேன்டா. வந்துட்டியா? ஆமா. சரி சரி, எங்க அம்மா கொடுத்த பருப்பொடியும் ஊறுகாய் கொண்டு வந்தியா? ஆடா பாரு, அதுவாடா முக்கியம். அதெல்லாம் அங்க இமிகிரேஷன்லயே லவுட்டிட்டாங்கடா. போச்சு எல்லாம். அடப்பாவே, என்னடா சொல்ற? பரவாயில்லடா, அதுவாடா முக்கியம். என்ன பிக்கப் பண்ண வேணா, வரீங்களா இல்லையா? பருப்பொடி கொண்டு வராதவனுக்குலாம் பிக்கப் எல்லாம் கிடையாது. அட்ரஸ் அனுப்புறேன், பார்த்து வந்துரு. டேய் டேய், எனக்கு தெரியாது. வேற கால் வருது மச்சி. பை 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 பை. மாப்ள மாப்ள மாப்பு பச்சிட்டாடா ஆப்பு. புதுசா நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு ட்ராம் பயணம் ஒரு புதிய அனுபவங்க.
டச்சு பேர் வேற வாயில வராதா? அவர் எப்படி டிராம்ல ஏறுறாரு, என்ன நடக்குது அப்படின்றத பாருங்க. என்ன ஸ்டாப் இது? KIJKDUIN குஜிக்குது. இங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். குஜிக்குது தான் லாஸ்ட் ஸ்டாப்பு. ஓகே, இதில் ஏறுவோம். Good morning, Manir. Good morning. Chip card, Ash, please. Chip card? For ticket? I have debit card. Debit card is okay? No debit card, no. Also. What are you doing? You think it's okay? Kaikdun, yes, yeah. Yes, it's Kaikdun. Oh, Kaikdun, yeah, okay, yeah. Yeah, I want to go to Kaikdun, but I don't see the conductor here. No, you have to use OV chip card. Oh, okay. ஆமா எப்பா, இந்த விஷயம் தெரியாம நான் ஒரு 3-4 தடவை டிக்கெட் எடுத்தேனப்பா. என்னங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுல்ல? கண்ணில் தண்ணி வருதா? வந்திருக்காரு, நம்ம ஊர் ஐட்டம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா பசிக்கு. உடனே ஆர்டர் பண்ணுவோமா? நம்ம ஐட்டம் ஏதாவது கிடைக்குமா? இட்லி சாம்பார். கேட்டுதான் பாருங்க. What? Okay. Can I get boiled rice cake with coconut sauce? What? We don't sell that. ஐயோ ராமா, என்ன ஏன் இந்த மாதிரி கரிசன பசங்களோட எல்லாம் கூட்டி சேர வைக்கிற? நம்ம வீட்டு உண்மையிலேயே மசாலா சாப்பிடுறீங்களா? சொல்லுங்க. ஒரு மசாலா பீஸ், சாரி, 1 falafel பீஸ். என்ன வடையா? மசால் வடையா? அருண்சுவை. வச்சுக்கோங்களேன், வாங்கிட்டு உடனே ஓடி வந்துடணும்னு தோணும். ஏன்னு கேக்குறீங்களா? பாருங்க, உங்களுக்கே புரியும். Hi. Is it extra for you, okay? Yeah. And 3 euro. To pay. Okay, yeah, pay. சபா, இப்பவே கண்ணை கட்டுது. Start music. நிம்மதியாவே கொடுத்துட்டு இங்க பணியை பார்த்த உடனே குதூகலம் ஆயிடுவோம். ஆனா அதுலயும் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு, பாருங்க. நான் என்ன பண்றது? இப்படிதான் கால் போட முடியும். எப்படியோ பேரண்ட்ஸ் ஒரு வழியா நெதர்லாண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்களேன். பாவங்க, அவங்களுக்கு 2 நாள்லயே போர் அடிச்சிடும். வேற என்னங்க பண்ணுவாங்க? சரி, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்க. உங்க வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் நினைக்கிறேன். என்னது ஹவுஸ் ஓனரா? ஆமா, இங்கிலீஷ்லயே பேசி சமாளிச்சிட்டேன். இங்கிலீஷ் வேறையா? ஏய், இவரு தெரியல இல்லையே. இவர்தான் பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்லஸ். சரி, என்ன பேசுனீங்க? அவங்க என்ன நான் வந்திருக்கேன்றதே சொல்லலையா? நீ நான் வந்திருக்கேன்றதே ரொம்ப ஆச்சரியமா கேட்டாங்க. ஐயோ, நீங்க ஒரு வாரமா தங்கிருப்பீங்கன்னு சொல்லி சொன்ன. நீங்க என்ன ஏதாவது பேசிட்டீங்களா? நீங்க ஏன்ப்பா ஒரு வாரம்? நம்ம தான் 3 மாச கதை, நான் வீசா 3 மாச கதை எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஊரு கதை வரைக்கும் போயிட்டேன் நானு. அப்பா, இது என்ன மெகா சீரியலா? எல்லாமே சொல்லணுமா? இந்த வீட்டுல 2 பேர் தான்ப்பா தங்க முடியும். எனக்கு என்னப்பா தெரியும்? இந்த வீட்டுல 2 பேர், இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல 2 பேர், நான் 10 பேர் படுக்கலாம் இந்த ஹால்ல. ஐயோ அப்பா, அந்த மாதிரிலாம் இங்க பண்ண முடியாதுப்பா. நம்ம ஊர் கிடையாது இது. நீங்க பாயத்தில் எடுத்து கூட நான் போய் மாடியில படுத்துங்கிறேன். மாடியில இங்க வாங்க. டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்களா? 3 டிகிரி. குளிருக்கு வெடிச்சு என்ன பெரிய 3 டிகிரி? நம்ம ஊர் மார்கழி குளிர்லயே நான் வெளியில படுத்து கிடந்தேன். இது என்ன பெரிய 3 டிகிரி? ஐயோ, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே. லைட் போட்டுருக்குப்பா. இந்த லைட் தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க. எல்லாம் வந்து 6 மணிக்கு ஷட்டர் சாத்தி க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாம் வீட்டுக்கே போயிருப்பாங்க. 6 மணிக்கு அப்பதான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும். சரஸ்வதி ஆக்கும். அதை நம்ம காலையில கூட மிதிக்க மாட்டோம். அதை வச்சு எப்படி கிளீன் பண்றது? என்னப்பா? எனக்கு நீங்க அதுக்குள்ளேயே கிளம்புற மாதிரி இருக்கேப்பா. ஆமா, வந்து தெரியல, அதுக்குள்ள 3 மாசம் ஓடிடுச்சு. என்னவோ. சரி, ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு இருக்கேன். சொல்லுங்கப்பா. நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஆனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இங்கே விட்டு போலான்னு இருக்கேன். ப்ராப்பர்ட்டியா? ஒருவேளை மவுண்ட் ரோட்ல ஒரு 5 ஏக்கர் நிலம் ஏதாவது வாங்கி வச்சிருப்பாரோ? எதுவும் கேட்போம். சொல்லுங்க. யோசிக்காதப்பா.
இந்த அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாத. பேப்பரா? ப்ராப்பர்ட்டி பேப்பர் சொத்து பத்திரமா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா நீ வாங்கிடுவோம். இந்த தெருவு உங்க தெருவு ரோடு வைக்கிறோம்னே. சொல்லுங்க. ரொம்ப யோசிக்கிறேன். சொம்பு என்னப்பா? தயவு செஞ்சு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாத, நல்லது இல்ல. இந்த சொம்பு நான் யூஸ் பண்ணது, நீ யூஸ் பண்ணிப்போ. இனிமேல் இது உனக்குதான். பாத்தீங்களா, சின்ன செம்பு வேண்டாமா, பெரிய செம்பு தான் வேணுங்க.